이번 주 토요일에 시간 되냐? 티는 잡아놨는데 한 명이 급하게 비어서. 그렇게 친구한테 급하게 연락받아 땜빵으로 라운딩을 가게 됐습니다. 3명 중 2명은 친한 친구지만 1명은 처음 보는 분입니다. 그렇게 카트 앞에서 만나 인사를 나누고 티로 이동합니다. 장타자 친구들 사이에서는 내가 제일 짤순이지만 오늘 처음 만난 분이 키도 작고 체격이 호리호리해서 오늘은 세컨을 제일 먼저 치지는 않을 것 같습니다. 그래도 혹시 몰라 괜히 관심 보인 척하며 드라이버 샤프트 스펙을 물어봅니다. 저 OSR 써요. 가벼운 게 좋아서. 속으로 그래도 남자가 나처럼 US는 써야 하는 것 아닌가 라고 생각하며 피팅샵에서 괜히 쓸데없는 자존심을 부렸던 걸 합리화해봅니다. 그렇게 뽑기로 순서를 정하고 초구를 치게 됐습니다. 몸이 덜 풀렸지만 그럭저럭 나쁘지 않게 잘 맞았습니다. 이 정도면 저분은 이기겠다 라고 생각하며 티박스에서 내려와서 처음 만난 동반자가 치는 걸 지켜봅니다. 가볍게 빈스윙을 하더니 인터벌도 없이 바로 쳐버리고 내려오는데 캐디가 굿샷을 크게 외치는 소리와 함께 떨어지는 걸 보니 캐리로 230을 쳐야 넘어간다는 벙커를 넘겨 떨어졌습니다. 이게 뭔가 잘못됐다 싶어 드라이버 보통 몇 미터 보시냐고 물어보니 240에서 250 정도 나오는 것 같다고 합니다. 그렇게 오늘도 카트에서 제일 먼저 내려서 롱아이언을 잡고 걸어가며 도대체 저분이랑 내가 뭐가 다른 건지 모르겠어서 빈스윙을 해봅니다. 동반자 중에 체격과 다르게 비거리가 나보다 많이 나가는 걸 보고 스윙은 크게 다르지 않은 것 같은데 왜 이렇게 거리가 차이가 나는지 알 수가 없어 답답했던 분들 많으시죠? 그런 분들은 스윙에만 신경 쓰느라 미처 생각하지 못했던 스텐스넓이, 셋업부터 잘못돼서 비거리에서 엄청난 손해를 보고 있는 분들이 많을 겁니다. 여러분이 보시기에 어떤 스탠스가 더 공의 힘을 효율적으로 전달할 수 있을 것 같으세요? 넓으면 안정적으로 힘을 쓸 수 있어서 더 좋을까요? 꼭 그렇지만은 않습니다. 왜 그런지 바로 함께 보고 오시죠. 그 전에 혹시 구독, 좋아요 누르지 않으신 분들은 연습장에서 다시 찾아보실 수 있게 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. And you've got to be getting your stance so much more narrower than you have been with driver. You've got to go from here all the way to hit. I know it sounds crazy, but I promise you it works. We go for a wide stance because logically we think, I'm going to put loads of power into it. I'm going to stand here and hit it hard. But if I showed you this, right? If I go really wide stance, it actually makes it really hard for me to move my hips. Actually almost locks them into position. So therefore I can't get off, I can't push off and get through the ball. I also see, right, this over-the-top move happen way more often because of it. So if I get golfers to do this, and it's very specific the way I do this, look how I've gone. I've gone a club head width apart between where the balls of my feet are, and the ball is lined up in the middle. Now, what this will get us to do is straight away create a synchronized golf swing, okay? But look at this. If my left toe is pointing in, look how much I can move my hips. Honestly, just try this now. It's quite little, isn't it? Whereas if I turn my left toe out, hello, look at all that room now I've got, just with that little bit of a change. That's one change. So just look at this. I'm gonna hit my first ball away, a club head width apart, with my left foot flared. Now watch, this will get us to really control where our low point is. Because if I move way too aggressively, hitting down too much, I'm gonna fall over. If I move and fall back, I only gotta do it a little bit and I'm gonna really go wrong with this. You can afford to get a little bit wrong and still hit the ball when your stance is wide because your balance takes care of you. Get that measurement, just watch this fly. I'm not gonna hit it hard, but watch. 이전 영상에서도 아이언 다운블로우를 연습하기 위해서 한 발을 빼고 몸의 체중 이동이 잘 되고 있는지 쉽게 확인하는 드릴을 알려드렸었는데 드라이버도 스윙의 최하점을 공 뒤에 형성되게 하기 위해 스탠스를 극단적으로 좁히는 드릴로 연습을 하게 되면 공을 향해 덤벼 엎어치거나 뒤에 체중이 남아 제대로 힘을 전달하지 못하는 실수가 나오게 되면 제대로 자세를 유지하게 되지 못합니다. 스탠스를 좁히는 드릴로 연습을 하게 되면 이렇게 밸런스 있게 스윙을 할 수 있게 되는 것만으로도 올바른 궤도가 만들어지게 되는 거죠. 사실 이 드릴은 이미 로리 맥길로이의 코치였던 피트 코엔이 가르치는 것으로 아주 유명한 드릴인데요. 그 이유는 말씀드렸다시피 올바른 플레인으로 스윙을 하지 않게 되면 즉각적으로 피드백을 받을 수 있고 두 발을 모으고 스윙을 하게 되는 것만으로도 스윙의 시퀀스와 플레인이 올바르게 만들어지기 때문입니다. 그리고 이 피트 투게더 드릴은 이 효과뿐만 아니라 드라이버를 일정하고 멀리 정타를 치기 위해 또 다른 장점이 있는데요. 어떤 점인지 바로 같이 함께 확인해 보시죠. But when you start like this, what does it do? Well, we want to get that club arriving at the same spot every single time, okay? Now, what happens when people's feet are apart, they start to move around excessively without realizing, okay?
But when you try and move around excessively with your feet together, you'll immediately lose your balance, which gives you immediate feedback and therefore training, right? So this is almost like a free training aid that you can take to the golf course. So I'm swinging now backwards and forwards, and I know that if I start moving around, I'm going to lose the control of the control of the head. So I swing now, and I know I've got a consistent spot I can strike on the ground, okay? The second thing it does is this. When I tip forward now, remember we don't play baseball like this, okay, we play golf, so we're tilted towards the ground. We want a tilted circle. So now, as long as I keep my head roughly on an imaginary wall here, as I'm swinging this club, I am now naturally gonna swing this club on a roughly a 45-degree arc. I will immediately feel myself coming up because I will lose my balance. But when you have your feet apart, it kind of masks a lot of this, okay? And you can lift up, you still feel balance because you got feet apart, and again, the inconsistency comes in. All I want you to do is keep swinging and learn to swing in balance. As you start to learn to swing in balance, suddenly your body will start to kind of pivot more. It will start to kind of get all the right tilts in like this. Why? Because it happens naturally, but you don't have to think about it. The drill will teach you how to do this naturally. 이 피트 투게더 드릴의 가장 큰 장점이 바로 이것입니다. 이 드릴을 올바르게 수행하는 것만으로 올바른 척추각을 유지하며 올바른 플레인으로 스윙을 연습하게 되고 로테이션이 자연스러워지죠. 그렇지 않게 되면 균형을 잃고 즉각적으로 피드백을 받아 뭘 잘못했는지 바로 깨닫게 되고요. 그렇다면 올바른 척추각과 올바른 궤도로 스윙을 연습하게 되면 우리가 얻을 수 있는 건 무엇일까요? 정타를 위한 일관성과 그리고 비거리죠. 올바르게 일정한 궤도로 스윙을 하면 스윙의 일관성이 생기고 정타를 칠 수 있게 되는 것은 알겠는데 왜 비거리까지 늘어나냐고 생각하시고 계시는 분들 있으시죠? 이 드릴을 통해 발을 완전히 모으고 연습하는 데 익숙해지셨다면 상체가 흔들리지 않고 균형을 잡은 채로 스윙을 할 수 있게 되셨을 겁니다. 그렇다면 이제 서서히 스탠스를 넓혀 연습을 하게 됨으로써 비거리가 어떻게 되는지 바로 확인하시죠. Okay, let's have a look at this in action and I'll build up in a second. So feet together, toe out. Okay, that felt really solid, really. Yeah, look, we're up to 251 yards in total, 100 miles an hour with the clubhead speed, and I've got my feet together, okay? Now, what I'm doing here as I do this, now you're not gonna hit it necessarily, my clubhead speed is well over 100 miles an hour normally, right? But it's not about increasing clubhead speed with this. It's about improving the consistency of your arc and the consistency of your contact. For the majority of golfers out there, this will immediately improve your consistency. You can go and play like this, okay? Now, all I do now is I'm gonna test myself. I'm gonna keep that ball outside that foot here. Now, all I'm gonna do is now see if I can still swing in balance, but I'm gonna swing now with a little bit more pace to this. And that pace is going to want to take me out of balance potentially. So I'm going to find my habits. My habit would often be kind of sliding. There, what have I done with the club? I've dropped it behind. It's not in the circle anymore. So holding this here, I really feel like it's just giving me incredible training. Let me see, I really ramp up this one here. Feet are together again here. Toe out, let's give it a smash. I really hit that one a little bit harder. Still with my feet together. We're up to 200 now and 70 yards with the feet together, yeah? So I could play golf like that comfortably, yeah? How do we expand this a little bit? Well, the whole purpose of this exercise isn't to try and hit those yardages initially. It's to improve the quality of this circle and your low point, the point where you come back into the golf ball. All you do now, bit by bit, is you start to increase the width of your stance. So you might want to go, okay, now I've got maybe a club and a half width between my heels, toes still pointing out, and then what I do is the same principle here. Can I still feel the same feelings here? So what I'm feeling here is this. One of my problems sometimes is a little bit of this. So I'm really feeling my balance. Yours might be this. A lot of slices kind of move this way. So again, it's training this motion. You wouldn't have felt this with your feet apart. So you take those feelings and ultimately all you do is just give it a smash, really focusing on your balance. And these feet, look, this is gonna massive, look at that there, look, 278 yards, super comfortably.
우리가 이 드릴을 하다 보면 자연스럽게 스윙을 할 수 있게 될 때 자연적으로 올바른 궤도로 올바르게 로테이션 하는 느낌을 아주 쉽게 알 수 있게 됩니다. 자, 그 상태로 그 느낌을 그대로 느끼며 스탠스를 아주 조금씩 넓혀가면서 공을 치는 연습을 하는 겁니다. 그렇게 되면 이렇게 균형이 유지되는 상태에서 스탠스를 넓히면 안정감이 더해진 채로 몸의 회전이 잘 되는 상태가 되어 스탠스를 넓히는 만큼 비거리가 점점 더 늘어나게 될 겁니다. 만약 스탠스를 넓혔는데 다시 임팩트나 스윙이 일정하지 않은 것 같다고 느껴진다면 바로 다시 두 발을 모으고 스윙을 해보면 되겠죠. 균형이 무너진 채로 스윙을 하고 있었는지 바로 피드백을 받을 수 있게 될 테니까요. 지금까지 여러분은 이 피트투게더 드릴을 통해 올바른 궤도로 스윙의 균형을 유지하는 방법과 더 나아가 드라이버 비거리를 늘리는 방법까지 완벽하게 숙지하시게 됐습니다. 그렇지만 그 다음에 잘 봤다, 또 다음 영상은 아이언 잘 치는 법 봐야지 하고 넘어가시면 이 영상 내용이 다음에 연습장 갔을 때 생각도 안 나는 채로 까맣게 있고 또 왜 이렇게 안 맞는 거지 라며 드라이버를 마구 휘두르고 있을지도 모를 일이겠죠. 그러니 바로 다음 연습장 가실 때 한 번 더 보시고 꼭 이대로 연습하실 수 있게 구독, 좋아요 눌러주시면 아주 좋을 것 같습니다. 저에게도 여러분에게도 말이죠. 여태까지 시청해주셔서 정말 감사드립니다. 지금까지 아마추어가 가장 빠르게 싱글로 가는 골프 정보 버디 친구였습니다.